very, and we want to hear from him. Thank you. Thank you, Kanun Mahandasin, and also organizer of this meeting, Mr. Afshin Khudabande, and also Amit Hemmati, and all other colleagues and friends that present at this session. And I hope this will be short and concise on the topics that I choose for presenting for you, and probably many of you have experienced in your career to these topics that is important in the industrial sector. And I'm just hoping this brings kind of memories and also learning tools for myself and all of you. And if we can have some kind of dialogue at the end for the question and answers to be on the subject. If you permit me, I can share my screen and start the presentation. Yes, go ahead, please. Okay, the subject that I choose is dynamics of the mission foundation. As you see on the picture, there is some diagram and nomograms and graphs and some mathematics, but please don't scare about the mathematics because we know as an engineer, we're dealing with this every day, and we can get basic topics of the mathematics and understanding that is basic for our engineering practice. On beginning, I would like to express that whatever opinions that I make on this presentation, it is by myself. I don't represent neither my employee or code and standard committees that I'm a member of, and I'm not a voice of those. And this, whatever I present here as items that I collected along my career from different sources that I make some of them on this presentation. As a kind of very brief outlook and abstract for the presentation, this is kind of mechanics of the machinery vibration. It is belongs to the vibration theory of the mechanics and structural mechanics, and it has applications on many industries like power generation, petrochemical process plants, manufacturing, land, sea, and air transportation, heating and air conditioning, aerospace, and computer disk drives that recently become a major sector in the industry, textile, and home appliances. And those are major items that some of them rotating, some of them reciprocating, and also impacting masses that is required, a special mass and the foundation design for the dynamic forces. Before beginning, I would like to emphasize on two major items. On all engineering applications, we are apply for two items on our consideration. One theory that is based on the mathematics, one experiment and test that is based on the actual lab or experimental tests. And the numerical methods that we currently be using as a finite element on the practice shall be confirmed by and verified and validated by the theory and experiment. And these make it a circular way of the scientific method of the applications and the consideration for our considerations. Content that we're gonna go over briefly, it's on 8 subjects. We're gonna first review the various types of the dynamic foundations. Second, we go very short view, what's the dynamic and what's the statics, and why they are different, and what items on the number 3, we're gonna see what modeling concepts we should consider, and item number 4, dynamic analysis and codes that is related for this type of the foundations. And in the chapter 5,
we're going to go basic design data that we needed, and item 6, that is core of the design, as we dealing with strength and stability investigation. And item 7, we're going to address the dynamic analysis techniques very briefly, and item 8, some environmental aspect of the analysis as well. First section, we're going to review basic types of the dynamic foundations. General conditions that we normally consider for every engineering project on the design are listed here, and many of you are aware about those. I highlighted in red some of the items that is very particular for this kind of machine foundation. We need to have a machine-based configuration, normally comes from the manufacturer. And item 3 is a process requirement, what elevation we needed to have this machine equipment located, and also number 4, what type of load we needed. Most of the loads, in addition of the dead load and live load, comes from the manufacturer, and we needed to have those before process of the design. And also some of the amplitude and the requirement of the vibration comes from the manufacturer, item number 5, and ampere number 6, 7, and 8 also, those are requirement. As we here, as I mentioned, majority of these items shall come by the manufacturer, and we need to have a close correspondence with the manufacturer to get those data and get it ready for evaluation on the design. We go first type of the big rotating machinery that we have. You see on the right and right side some pictures. This is a nomogram on the kind of free body diagram of this rotating machine, and on the bottom right you see some typical picture of one of the this rotating machine that normally used on the power generations, and consists with different components that is important into investigation. Next type of the big industries on this dynamic foundations or machine foundations, impulsive machinery that are mostly used on the hammer component and foundation that we use for the shock and impact for different industry, like generating the ceramic or forging the metal or other kind of material on the industry. The other component and the types of the machinery, reciprocating machinery that is normally used on the piston or kind of other equipment, crank shaft and linear reciprocating items that we have. Normally there is a rotating piece of the equipment that is called crankshaft. Here is rotating and then transferred by the several arms to the piston that is moving on the certain direction to achieve industrial application and components on the varying systems. About the foundation type, if we go only focus on the type of the foundation that we have, we may have several lists of the foundation that we call it different terminology on the industry. On the upper right and lower middle, you see discrete models or continuum model that you see it, that is mostly comes play on the industry as a kind of finite element numerical method. You may use it, these type of the methods, either as a frame element like a discrete method, or a continuum model like a finite element mesh in the system. And we go over typically to show the which one, how it looks. Block type foundations are typically a mat foundation and a pedestal on top of it. And combined block type foundations are similar to that one, but we may have several pieces. Here I show 2 pedestals. We may have 2 or 3 or more combined with different equipment sitting on different pedestal. Or in some cases, we may have single foundation
mat foundation on the lower left and lower right. We have table-type foundations that is mostly used on the petrochemical and mostly on the power plants that for hosting the turbine and generators. And these holes that you see on the table top on the top, you see this is for needed for the piping or routing the various components of the equipment on the foundation. Another general type of the foundations that you see it, the strip type, that is a kind of very long strip of the, like a mat foundation, or a wall type, that is kind of two walls that is sitting on the mat and hosting the deck and the foundation and the equipment. And or box type, that is very rarely it has happened to exist on the industry, or pile cap, an area that we have ground medium is not enough support the mat foundation. We needed to use the piles to go the deeper layers of the foundation that is strong enough, or strap type foundation, that is another type. This picture shows you several kind of type of the foundation that use a specific vibrating isolators on this to control and dissipate the energy as a spring or dampers. Either of them might be used for sake of the economy and also dissipating the energy on the system. This is a typical schematic dynamic machinery foundation that is on the tabletop I illustrated here. Several components are here exist. One is a mat foundation at the base that's sitting on the ground or medium. And we have several columns that is supporting tabletop deck or foundation, and also rotating equipment illustrated here. That is this line, that dashed line that you see it, is the axis of the rotation. And as you see it, several items are important here, specifically interface between the mat foundation and ground, or interface between the tabletop and columns, and also interface between the foundation and equipment itself, table deck and foundation as well. Each of them has a certain way of the evaluation, and we have to design and consider on the evaluation. For example, if the equipment sitting on the tabletop, we have to design proper fixators or the anchorage to make sure that attachment of this equipment to the frame is valid and sustainable and solid, to make sure during the operation and the life of the equipment works properly. Next item, we go on the first topic on the dynamics and the statics. What's the dynamics and statics? This is very basic topic listed item that I provided here. What's the dynamic and what's the static? Whatever it is dynamic, it means that it varies on the time, and it has various functions that is acting as a kind of load, versus on the static, we have single value for the load, and we don't have a variation on the time. And on the dynamic, because of this variation, we may define as an amplitude that is maximum values of the curve or function for the analysis, and frequency, that is the frequency of the change and repetition of the change along the time, as we show it on the graphs on the next slide. And here you see this is general type of the actual curve of the various along the time for a type of the load. And this is kind of impulse load type, and this is a step force type. This is trigonal step pulse excitation, and this is ramp load as well. And one of the very famous harmonic load that we have, a steady state showing at the bottom, that is like a sinus or cosine function is varied along the time. This is the basic formula of the equilibrium for the
external and internal forces. On the left side, or external force, that is either one of them gonna be considered as a FT. On the right side, various component of the internal forces that comes by stiffness, damping, and inertia of the foundation. And I will illustrate on the next slide as well. I would like to express my honor for three of the major mathematicians that is building up our knowledge of the engineering mathematics on the 19th century, Joseph Fourier on the left, and Wilhelm Bessel and Joseph Lagrange on the right. That all of the equations that we're going to show briefly belong to their emphasis and works. One of the important functions that is in the mathematics provided by Fourier, it kind of harmonic loads and functions. It means that if every function that we have, it is addition of the several sinusoidal function that we have. And I will show it briefly on the next slide. If you consider any random or various different function that is continuous and linear on the kind of derivatives, we can define this as a kind of assumption of the multiple function with different frequency. For example, it is kind of have one single attitude, kind of a static function, plus one bump of the one sinus function, or double, triple, fourth, or five. And this one is shows on this series that is comes by the Fourier. Therefore, instead of the analyzing by this difficult curve, we just summarizing them by the simple harmonic functions. And each harmonic function has one amplitude, one frequency, and one phase angle. And this way helps out our way very tremendously and about numerical and also understanding of the case. When we see a function has a 10, when we analyzing a system has a 10 mode, it means that we only take 10 of these summations on the analysis. And we have the considering how many modal we have to consider. That is another factor of the investigation, depends on the various factors. But to convert this very complex graph to the multiple harmonic ways is very outstanding activities that help us to analyze our system that normally we use on the response spectrum analysis or modal analysis on the structural way. Next, we go to the dynamics modeling concepts. On the dynamic modeling concepts, we have to first go to the degrees of freedom. As all of you might know, that the degrees of freedom are the various independence the degrees of the movement on the system. Three of them is transitional and three of them rotational. On the transitional, we may have transversal or longitudinal direction and vertical. On the rotational, we have pitching or rolling, rocking or torsional, that I show it on the slide next. And in addition of that, we have actions and movement and masses that we have for different components we have to consider, and also anchorage system and interaction that we have to investigate. If you see on this basic configuration, we have three transitional direction. This is vertical, this is transversal, this is longitudinal. Which one is transversal and which one is longitudinal? This depends on how the equipment oriented. If the orientation of the shaft is located in this way is longitudinal and this way transversal. And this three is three transitional degrees of freedom. And we have three rotational as well. Rocking is along the around the longitudinal, and pitching around the transversal, and the torsional or twisting is along the vertical direction.
If we understand this way of the rotation and the movement that is caused by the equipment on the foundation, it's very helpful to understand the basics of the design of the machinery. And two assumptions that we assume on the beginning. One is linearity. We assume our system is linear. If we go nonlinear, it becomes very complicated. It is out of the scope of this presentation. But briefly, in reality, we have nonlinearity, but we make it our way simplified by linearity to make our work much easier. And we need to have some initial condition. For example, if the initial displacement or velocity exists, or we assume zero. In this presentation, we assume everything is zero at the beginning. In this slide also, we provide some kind of differentiation between some of the major topics that we have on translational and rotational. When we say linear displacement, it is translational. Angular displacement is alpha. It is kind of rotation. That is kind of another quantity. Force that we have on the translational, we have torque or moment and the rotational. A spring constant and a spring constant on rotation also is a kind of different segment. One of the important things that is here is different is a point mass. When we have a point mass on translational, is different than the moment of the inertia that is represented by I in the literature. And also spring and the damping force and inertia also similarly defined a different way based on the concept of the evaluation. Therefore, as you see it, they are analog quantities, translational and rotational, but with a slight difference on the kind of I and M that you see it here, and also on the spring, damping, and inertia factors. Let me go focus on one simple first degree freedom, as you may aware about your courses on the graduate courses. If we have M, mass of the M here that has connected with the spring and damper here, external forces FT is acting, we assume acting down, but it may act on any direction, but my assumption is that only in 1 degrees of freedom. Then if we draw the freedom diagram, that's the first thing we normally do. This is the external forces that is acting on M, Ft. And in addition of this, we may have weight of this, if it is this on the way of the gravity, that is acting M times G. G is the gravitational constant. And in resistance of the movement toward the force, we may have damping force and also spring force. In a static, we don't have this damping because we don't have velocity. We don't have acceleration. Therefore, this component and this component disappear. But only comes in a static, we have F plus K times X that we normally in a static structural analysis, we do that. In the dynamic, we adding 2 components, CV and MA versus the static. Therefore, this is a basic differentiation between the dynamic and the static. And we have to know how we can elaborate the damping and the inertia in our system. As you see it here, sometimes the mass is acting along the force, and sometimes maybe reverse, and that has to be considered on the evaluation. But if it is foundation sitting on the ground and force is acting up to the down, this is the way of the approach. The inertia of the mass gonna be helping the extra force against the force, and therefore the algebraic summation of these numbers has to be viewed correctly. If we consider answer, we assume an answer for this as a kind of very specific kind of harmonic function. A is the kind of amplitude, and omega is a frequency, and phi is the phase angle. As you see it by the solution, easily we can get
angular natural frequency, W, is equal, omega is equal to the square root of the K over M. And we can get natural frequency by this equation easily. And the period of the foundation, natural period of the foundation, we can calculate it with this function formula. And one of the important functions that is normally on the industry we consider correspondence with the static displacement with the natural frequency. If we know the static displacement, we can easily estimate the natural frequency without any calculation, without any specific calculation. It comes from this way. If we consider static displacement equal the weight over the K, this is kind of definition of the static that we have. And based on that, if we replace on here, we can easily calculate this formula. Is constant, if we divided G value over the delta static, we can extract the natural frequency. This natural frequency plays a main role on establishing of the foundation for the machinery. Most of the practitioners, they design, we consider mass of the foundation in a way that is about 3 or 5 times bigger than the weight of the equipment itself. This is one of the basic regulations that when we design, we consider. If it is, for example, 1,000 pounds equipment or 1,000 Newton mass we have or for the equipment, we design our foundation to have mass or weight of 3,000 or 5,000, depends on the industry. This is kind of engineering judgment that is practitioners generated in the last 100 years. And we don't have any code or requirement for that, but normally we use it that way. We have different function that we call it sometime on the industry. This is called periodic because it's always periodically repeated. This is random, like earthquake graph for the dynamic load. And this is a random. There is no periodic repetition on the function. You see it. And some of the forces that we have, we call it the motion containing a beat. You see, it kind of a beat is repeated here, and it is kind of comes with 2 machinery that's sitting on the one foundation. And this is also, again, we can assume it with this way and find the natural frequency with simple formulas that we have on the industry. We don't need any finite element or other numerical analysis for that. And another way of the very simple way of the extracting the equivalent stiffness of the function, this is based on the statistic and is not dynamics. If we have a parallel stiffness, it means that we're adding this together. But if we have series, it is a different way. Therefore, if we have series, the action of the stiffness is much smaller than the parallel. Therefore, most of the cases, if we have parallel function on the mass, we can have more resistance on the operation. If you have damping, what happened? For now, for this discussion that we have, we assume we don't have a damping. And here, if we have a damping, what we should have experience. On the damping, we have there is a function they define as a critical damping function. And based on this critical damping function, we divide it on 3 segments: under-damped, critically damped, or over-damped. Critically under-damped is zeta, that is the this proportion is under the 1. And based on that, we have responses that is equal to this function that has a 1 nomogram, hypernomogram here, and function that is a kind of a sinus or cosine function. And on the other ones, we don't have that sine and cosine. Therefore, as you see it,
This one is more close to the harmonic, and this too is not harmonic, and no oscillation exists on this case. Therefore, this is main difference of this. If we see the function on the graph, we see this is a kind of trace of the function that gradually dissipate. As you see in this graph, it is more obvious. If we don't have any damping or amplitude, it means the highest value of the acceleration and displacement gonna be close to the actual displacement. But if we have damping here, if we have 10% damping, we have almost 70% reduction on the amplitude, and we see lower acceleration or vibration for the equipment that is impacting on the foundation as well. As you see it here, damping, if we have more damping on the system, we have less effect on the foundation, and foundation design become more efficient and elaborate, less elaborate on the design. For the dynamic foundation, we have three concepts that I don't want to go over here much. This is called a transmissibility function. That means that how much of the force that is equipment transferred to the foundation and ground. And based on that, we have to elaborate. This is a function that is divided by manufacturer, and whatever the manufacturer provided for us, we have to investigate in our analysis. One of the simple ways that we normally do on our evaluation, it comes with the isoperiodic homogeneous elastic interaction on the Westergaard and Boussinesq function that we know. If we have a function has exert this P force at this area, we can easily go over that nomogram and the diagram that we have on literature and find how much stress we have on the ground. This is the way that we want to see if our medium or layer of the medium H underground is acceptable, this kind of stress or no. And this goes with the soil mechanics. As you see it here, machinery foundation, we have a combination of several different individuals. One mechanical engineer that provided data for us, one soil mechanical or geotechnical engineer that investigate the function of the force on the ground, and one structural engineer that designed the foundation. These three individuals has to have a close correspondence to transfer the data and information to make sure that our design is acceptable and good. These tables that I showed here is also another way of the literature we have in the industry, that how much forces and interactions we may have on the foundation, either on horizontal, rocking, or vertical or torsion, and also damping. If our foundation or shape is circular, or it is kind of cubal, rectangular shape. That I don't want to go with this mathematics, all of them exist on the literature, but I want to give you some hint that for each of them we have a ready formula exists and we can use it for our investigation. The code that we have, an analysis that we have on the system, it is mainly, it comes in 6 different scenarios. One of them is a static equivalent. The static equivalent that many of you may know, we assume a kind of, specifically on the seismic, we have more frequently used on the traditional method. We assume a factor, for example, 0.2 or 0.1 or 0.05, and multiply by the dynamic force and, for example, seismic or mass of the equipment, we apply on the foundation. This is very simple. This is kind of a static load, and we don't have dynamic analysis. This one, second one, is used only to extract the natural frequency, like the way that I extract on this way that calculate the natural frequency. Therefore, this second item is not a structural analysis, but just extract the natural frequency. Item number 3
is a steady state, yeah, harmonic, or function is a sinus or cosine function, or kind of repeated function, and we want to analyze. Response spectrum, also another way of the analysis that only considers system as a single degree freedom. And time history is a general analysis that consider the whole time history of the analysis, and impact as well similar functions. The code of design that you have in different area that we live in Canadian code, we have concrete and steel code, and also national building code, and also CISI manual, and also in Europe, British, German, and European Eurocode become very popular and free to use. And US also we use ACI, AIC, ACI, and IBC as well. This is some references that we may have on this application. Mostly we use item number 1 in United States, that is ACI report on the foundation for the dynamic analysis. And in Canada, we have a Canadian Foundation Engineering Manual, chapter 14, specifically devoted to machine foundations. And over there have very simple formula that I provided here. Few of them exist and you can use it. And the other code, this is a recently published ACI concrete foundation for turbine generator for the tabletop generator. That is for these 4 items are one of the 4 of the current valid references that we can use. The others are industry. This is very helpful. Vibration of the soil and foundation, that is written by Richard. This is enormous and very good publication in 1970, that till now there is no equivalence for that ever published. And another one is the kind of different codes that I highlighted here. Okay, what information we needed as input data, design data? We need a stiffness or stiffness of the material, sometimes for equipment sitting on the foundation, but sometimes sitting on a steel and then sitting on the foundation. Therefore, we have to have both steel and concrete into our evaluation. And also for the damping, we need to know have a damping for the material, what damping for the loading, and what damping for the modes of the analysis we have. And also we need to have to know the mass and weight of the equipment and foundation. And we have to emphasize the structural damping. It is kind of, we have various damping. We don't have one single damping. I want to emphasize that is most of the time in practice, I encountered this problem that we understand only we have one damping. Damping is kind of things that if we have, I kind of return to the friction damping, some of them friction damping, some of them internal damping that is comes with material of the system that we have on our foundation, either damping that is exists between various components of the equipment, or between equipment and foundation, or between the foundation and the soil, and etc. Therefore, we have to know which damping we are talking, and we are, especially when we entering on the computer program, we have to know exactly which one we have, and we ask for from manufacturer what is the that damping exists for our evaluation. What the consequence of the damping is very clear on this picture. It means that if our function is like that, gradually become like this, and eventually become like this, and eventually dissipated like this, depend on what kind of damping we have. If we have under damped, our shape gonna be this, and at the infinity it's gonna dissipate, and if it is over damped, it's gonna be like this. But if it is under damped, it's very harmonic shape like this. The load cases that we have is mainly 2 load cases: operating load cases, loads that is during the operation, and accidental. For example, sometimes we shut off the machine. When we shut off the machine, there is accident shut off
load it happened to the foundation, and we have to evaluate. For example, the machine is already shut off. We wanna start it again. Again, there is an accident force happened at the duration, and we have to evaluate that accident force as well. That is type of the accident force that we make it. This is list of the various forces that we may experience on the typical tabletop foundation that I illustrated here. And those majority of them, we have to request from the mechanical engineer or vendor or manufacturer to provide for us. One of the typical things that illustrate here very enthusiastically, that is very good, we can do it with hand calculation. If assume this is a shaft of the foundation that is rotate along the clockwise direction. As you see it in here, if you have a gas turbine and generator, the generator forces are showing by the red flashes and the gas turbine showing by the blue flashes. And it is kind of coupled. If you have a couple, we can divide it by two loads with a space within. It easily M is equal F divided by space. As force equal torque divided by space. Very simple calculation. And if you know the geometry of the location of the sole plates on the place of the foundation sitting on the ground, it easily can be calculated. And here, in some cases, we may have, instead of the point load here, we have various load here that we can calculate it by this simple formula as a linear distribution as well. This way, we can easily find the impact load that comes from the rotating machine on the foundation, equivalent forces for torque force. And for the load combinations also depends on the various code you consider. If you consider MBCC, you have to use door code. If you use ASCE or IBC, you have to use door code. Or if you're using European code, you have to use those code that is defined on this building codes. For the strengths of the foundation, we normally have to check several things. One, bearing pressure. If you have a load is sitting on the ground, if you have, or foundation is about, say, 100 meter by 100 meter, we have to calculate how much bearing pressure on the ground medium exists and check versus the capacity. This is very simple calculation, but sometimes become difficult because in addition of the vertical load, we have couple, and we have to divide like a simple foundation that you have a column has a compression and also a moment, bending moment. You have to see how much, how you can distribute it under the footing and calculate maximum bearing pressure and capacity. The second one via shear, and the two via shear is again the similar like a regular foundation. Flexural is a similar, and but we have to consider some items that I provided here, item number 5 and 6. One is the tension and compression effects. It means that some of these functions, one-way shear and two-way shear, when we have a tension on the section, is different than the compression. You have to watch out on that. And also on that item number, last item, we have to check the bearing. For example, if a foundation sitting on the sole plate and sole plates are normally it kind of different metals that is provided by manufacturer, and sitting on a medium might be a pocket or kind of foundation itself, but it has to be arranged and affixed to it. This attachment has to be designed, and the guidelines that is provided by the manufacturer is better help, but has to be before complete installation. You have to make sure this is level, equipment is level and setting on proper level, and then attaching the bearing properly to the concrete. This is several items that I provided here as a kind of general outline.
For the support of the critical machinery, allowable deflection and not allowable load is very important. Deflection and displacement is very important. For example, because this machine gonna rotate always or operate during the dynamic operation, we have to make sure that during this operation, the foundation will not deform in a way that the machine gonna be change on its orientation. That is very important. One of the important function. Instead of the normally, because when we design the foundation, we design the foundation 3 times or 5 times larger than the equipment weight itself. Therefore, the design of the bending or axial force is good enough. In most of the cases, we need mostly minimum reinforcement for the design. But the major important item to check that deflection or displacement on the place of the sole plates or anchorage or under the foundation, it doesn't go beyond. Most of the time they will say 0.005 inch displacement or so. Those are very important on this critical machinery. Foundation should not serve as a support for any other structure. If your equipment sitting on a floor, that is for example, in majority of the industries, like a turbine building on a power generation or extruder building on the petrochemical, it might sit on the floor instead of the on ground. Therefore, we have to check the floor and see if it is what is important. One of the first things we need to do, we have to check the frequency of the natural frequency of the structure versus natural frequency of the operating machinery, and make sure they are away from each other. Normally, they will say about 20% or 5% or 10%. Different industry have different values, but as long as it is not a natural frequency of the foundation away from the natural frequency of the machine, we are okay. Otherwise, it may create resonance, and the resonance is the case that create a kind of infinite displacement and destruction for the system. Therefore, if we go away from 10%, 15%, or 20% away from the natural frequency, it should be good. And because of that, we provide 3 times or 5 times. Normally, 3 is recommended for rotating equipment, and 5 is defined for the reciprocally equipment as well. And therefore, this is several items that we have to consider. For example, anchor bolts location should not be closer than 12 inch to the foundation perimeter. But one of the placement for the this recommendation. One of the things that we have to consider, specifically on the finite element applications, when we use the shear check, we have to check shear from here to here. It means that if we check 1 feet length is not enough. We have to check from entire length of the foundation mat for the one-way shear check. And that is mostly because in the finite element analysis, we will see very concentrated forces here, but it is distributed. It kind of integration of all forces along the line we have to consider for this purpose. And the component that we have for the shear design of the foundation, this is very important. This component, the axial force, is very important. This is normal shear, and this is in-plane shear. That this in-plane shear, because our foundation is very big, normally it might be 3 feet or 4 feet or 1 meter or 2 meter thickness. This one-way shear is play very specific norm on our evaluation. Here is a sample calculation that I provided. We have normal shear, we have axial force. You see some area we have negative, in some area we have positive, and this is in-plane shear. And we have to calculate accordingly how much
all of them into our calculation to check final kind of design forces VU versus the design requirement. Another important thing on the deep foundation that we have, as you remember from the undergraduate student courses, we have rectangular block. We assume that we neglect the tension area. We only consider the compression zone. And in the compression zone, we assume linear distribution of the strain, and we assume this Charles Whitney stress block. This is all assumption. It's actually in real practice, we don't have such condition. We have nonlinear stress curve on the practice, and that play a main role on our consideration. But the reason that I brought this one, because most of the cases, if you have large 3 feet or deep foundation, this rectangular straight plus when we designed the foundation is not valid anymore. We have to use different methods that is provided by code, like a Sprandel method or kind of a deep beam methodology for design, that it is provision both in Canadian and US code are provided for those. And this is the real way of the design for the considering linear method for this. That is, there is an article on ACI journal published in 1961, but nobody else still from them looked through it. But this is very practical for deep foundation design. Okay, type of the stability that we have, it is kind of a sliding, overturning, and uplift that is very popular, like other type of the foundation design. We check there is a various factor exists on the industry, on the codes. None of them are equal to each other. Some of them is say sliding over 1.5, overturning 1.5. Some of them on seismic, they will say it 1. We calculate the overturning moments versus the resistant moments to make sure that is less than 1.5 is very popular. And also uplift versus if you have specifically water on the soil ground, it might play a role on this area. Vibration isolation is another factor that we have. In some cases, we have isolator used on the system. We have to check based on the criteria that vendor, the control system vendor provided, and also cylindrless buckling. This is very important if you use structural steel underneath of the machine equipment. If the machine equipment sitting on the foundation, this cylindrless or equipment, the buckling is not important. And also resonance that I highlighted. This is one of the typical fixators that normally on the petrochemical or power generation, they use it. It's not a regular anchor bolt. Their design is not like a regular anchor bolt. And there has to be a specific way of the design we have to consider. Normally, we use a bucket here. We provide with epoxy grout. We have to check the interface between epoxy and the concrete, and also the pull-out and the various different ways that we have based on the ACI chapter 17 as well for this way. As I mentioned briefly on my dynamic analysis, we have rigid analytical method that is given on the chapter 14 of the Canadian Foundation Manual, or various manual method that we have, or elastic analytical method that are already provided on industry and literature, and numerical finite element method that is popular nowadays. And this is brief consideration of the various different numerical analysis we have: finite element, boundary element, discrete element. Nowadays, we don't use discrete element, mostly in the academy we have, but finite element very popular, the first one. It is on the boundary is accurate, but it is approximate on the domain. Therefore, we have to watch out. Whatever we have, it is approximation. It is not accurate values. And you have to remember this as a kind of, as a role an engineer can do on back of an envelope that millions tons of the, or millions terabyte of the computer outputs and files cannot do. And remember,
the basic formula that we have on the engineering plays main roles to understand what this computer tools give us. This is some demogram of the typical finite element that you use it, but normally you have different way. I'm not going too much deeper on this, but mostly we have a different way of the modeling system on finite element that we can use it. But this is very typical type of the models that we have. And if you have soil and pile, that's going to be different, and they're going to be out of our scope of this to quick presentation, and kind of various integration methods that provided by Gauss that is help on the numerical methods. And this is the kind of end of our quick environment, in fact, consideration of sustainability, especially in Canada. The things that we have very important permafrost effect on temperature and cold regions we need to consider in the flooding region, or wind or tornado, storm, hurricane area, and seismic consideration. That each of them has different topics for presentation and evaluation. And I hope I don't give too much buried your brain and your load on this, and hope you have some quick and brief guidelines on the various topics that we know. Thank you so much, Dr. Mukhtarzadeh. It was great, and like it's one term of university, I feel I'm in a school, back in a school. Thank you so much for your informative presentation. So let's see if anybody has a question so far. Yeah, Mr. Mirpuyan and Mr. Al-Rahimi, Mr. Nawabi. Yeah, Mr. Mirpuyan, please go ahead with your question. Sorry, we have to speak Farsi. Somebody said Persian. The name is Farsi. The language name is Farsi, or be exactly corrected, Parsi. In any event, now the issue about the foundation, doctor, thank you very much. It was great presentation, very theoretical. I have 42 years behind me. I am kind of stupid engineer, don't go that much far into mathematics. Mathematics was in my school was the most important to become an engineer. Anyway, I didn't go to your school. We are talking about damping. Can you please tell me, by the way, when I designed my foundation for machinery, I took 3 times of the weight of the equipment was shaking, and that was rule of thumb. And I did lots of this kind of foundation for Trans-Northern Pipeline station, booster station, and so on and so forth, as we have had big, huge, or back in General Motor as I was working, and lots of things was shaking and so on. To make the story short, you talk about the damping, continuously talking about the damping, which is a very, very good thing, expensive, I think. But can you please tell me what are we talking about damping in the structure, above the structure, below the machinery, and how expensive is it? Can we get away from it because the owner doesn't want to go that far? This is my concern, if is it a valid question or not, and I have other questions. Can be, sorry, I have COVID positive, and hopefully you hear me, my voice, and understand me. In any event, I am done with my question. And listen. Thank you. Thank you. As a damping, as I mentioned briefly, we have several dampings. Normally, one of the first things that comes to our mind, if you have a structure, either concrete or steel, we consider a damping for the material. For example,
each material, concrete, has a certain damping. That damping comes due to internal friction between the molecules or the kind of particles of the material that is consisting whole system. And that comes by the experiment from the system. That's a kind of material damping. Another damping we have, for example, we have a damper, a specific equipment. Like if you consider in your machine, like a kind of a system, when to balancing the machine, there is a kind of dampers using a kind of hydraulic damping. Some of the machine they have it. That kind of dampings, that is, but there is a various kind of them on the industry exists. Some of them it acting as a kind of spring. Some of them it kind of a piece of the metal inside the cylinder that is liquid, a specific liquid. Then when it is moves, moves inside the liquid. Therefore, it dissipates the energy because of the movement. Or if it is hydraulic, if it is moved like this, it means that energy is dissipated by this action, force and movement within that damper. That is another damping. Or the neutron pads. Or another one that is on the bridges mostly, or the equipment pads. There is a kind of a specific pads that exists because of the elasticity or kind of different functions. It may create a damping. Those there is various. Some of them is viscous, as I mentioned, the one is inside the liquid. Some of them is hysteric, as a pad that you provided as an example. Yeah. Thank you. You're welcome. Okay, thank you. Mr. Ali Raimi, please go ahead with your question. Okay, thank you for your very good presentation. I have 3 questions, if I can ask 3. Is it okay, or just that one question is allowed to ask? Sure, you can ask. Okay, But up to the first of all, because pardon me. yeah, up to the canon. If we have more time. No, that is Ali always has questions, but he has good questions. Yeah. Sorry. First of all, because I wanted to ask the damping, but the other actually engineer and my friend asked. But the question, I changed my question. Even when we do not have a specific equipment for actually calculate the damping or work as a damper, because I believe that even the foundation or the, some columns that we put underneath of the machinery, it works as a damper. Am I right, first of all, or if it's correct, how we can calculate or find out those damping? Can you explain a little bit more? Because you explained a specific damper, such as some actually oil that maybe they use underneath of the machinery to get more low. But I first of all thought even without those equipments, a specific equipment to make damping, even when we do not have those things, the foundation that we calculate, it has some damping as well. For example, the same as some pictures that you showed. We have some columns, for example. Even those columns maybe internally has such a damping. Yeah, you want to see what's the difference between those two, right? And if this actually works as a damper, these things, how we can calculate those damping forces? Yeah, but normally material damping is, we cannot change it, whatever, but we can, for example, added columns or beams or kind of arrangement of the geometry of the structure or frame. We can change it inherently. It changed the way of the distribution, but it's not going to change of the damping of the concrete or the steel. But on the other hand, those is very relatively very smaller than the actual dampers. Actual physical damper that is generated by manufacturers, many of them in Germany and
few of them in California. They have a very specific kind of way of the elaboration for this kind of dampers exist, and also the one that is acting as a pad. Normally, the most efficient one probably is the one that is viscous and locating inside the what they call it, liquid acting. But all of them depends on the test. Normally, vendor provide some tests and give this kind of this damper, for example, damper X or damper Y. We have this damper. The constant of the damping is this. Provide the data sheet for you, and based on that, you can figure it out which one has better action. But normally, when you have damper alone, may not be work properly. You need to have some spring as well, and majority of the vendor recommend to have a combined system of the dampers and the spring. What this helps is helps that dissipate the energy when, for example, machine vibrate as a norm, or for example, earthquake comes. When earthquake comes, that energy that comes suddenly to the system, it is transferred to the dampers. And because damper is moving, and that is moving, it means that that energy comes dissipating and get rid of that extra energy. But how much that percentage gonna be, that depends on the very specific kind of the damper or a spring or system that you use it. If you use a 1 or 2 or 3 and size of the equipment, you have to consider overall configuration of the distribution of the dampers and the spring under the equipment to see how much you can get benefit. But for sure, if you use this equipment, it's gonna be more beneficial. Right now, for example, for seismic, although it is not related, but there is a kind of experiment on the California they're doing for the base isolation system that they're using based on this concept, dissipation of the energy. And those is much better acting than the material damping itself. We cannot trust only material damping. We need to use if we're gonna have an economical design to make sure that our vibration controlled properly, it's better to have control equipments designed and properly used for the system. That's my general purpose. But to saying this damper, material damper is better than this, you have to check a specific of each case. Okay, thank you, sir. Aljon, before going for the next question, it looks everybody in the meeting knows Farsi. Our friend Zohar left the meeting. So are you okay if we want to continue in Farsi or Parsi? فارسی صحبت کنیم. بله ظاهرا همه دیگه فارسی هستیم و واسه دوستای فارسی زبان ما اتفاقا خیلی هم ناسیونالیستیم توی فارسی. علی جان اگر که اجازه بدید 2 نفر دیگه از دوستان سوال داشتن، اون 2 نفر بپرسن، بعد دیگه ما در خدمت هستیم در وقت که دکتر فرصت دارم. آقای نوابی شما سوال داشتین، دست بلند کردی؟ صداتون قطع آقای نوابی. بله بفرمایید. من سوالم این بود که الان از چه سافت‌ورایی شما استفاده میکنید؟ برنامه‌های کامپیوتری که ما معمولاً برای این چیزا داریم، اونی که ویژه برای این کار هست داینا 5 که در کانادا اتفاقاً تولید شده، دکتر ناگار تولید کرده. داینا 5 معمولاً برای این کار استفاده میشه. منتها اینکه یه برنامه کامپیوتری داشته باشیم که همه کارا رو انجام بده، من هیچ برنامه رو در دنیا نمیشناسم که این کار بتونه انجام بده. یعنی بعضی قسمتش رو انجام بده، اکثر قسمتش رو باید با دست خودتون انجام بدید. در نتیجه ولی اون مشخص، اون چیزی که برنامه‌ای که به خصوص برای ماشین داینامیک فاندیشن ایجاد شده، برنامه داینا 5 که توسط دکتر نگار
النگار در واقع و دانشجوهاش در کانادا تولید شدن. بله اون آشنا هستم، اون مال دانشگاه وسترنه. بله منتها اون با اون همه جور فاندیشن رو میشه دیزاین کرد تا اونجا که من میدونم. میشه این کار کرد، ولی خیلی میگم چون دیزاین فاندیشن کلی چیزهای مختلف داره، همه مسائل دیزاینش رو ممکنه کاور نکنه. به خاطر همینه که من خودم هم داینافایو استفاده کردم، ولی در خیلی قسمت‌های مختلف مجبور شدم که با دست انجام بدم، چون برنامه اون کیپبیلیتی رو برای همه کارهای مختلف دیزاین نداره که برای همه شرایط مختلف، چون اکوپمنت های مختلف دارید، شما شرایط ویبریتورهای مختلف دارید و شرایط کانکشن های مختلف، اتچمنت های مختلف دارید. بعد بعضیش رو پایل، بعضیش ساده است، بعضیش شرایط گوناگون مختلف دیگه داره. ولی برنامه خیلی خوبیه، ولی اینکه همه کار رو بتونه انجام بده نه. خب توی آمریکا چیکار میکنین شما؟ تو آمریکا ما برنامه‌های دیگه‌ای داریم، مثلا برنامه‌های دیگه‌ای که مثل ساب 2000 هست، جی تی استرودل هست، انسیس هست، نسترن هست، آتودسک هست. هر کدوم از اینا قسمت‌هایی از کار رو انجام میدن، ولی مثلا مال فاندیشن اونا. بله اون سافرایی که شما الان اسپوردین که مخصوص فاندیشن نیست؟ نه اینا جنرال مخصوص فاندیشن. ما یه دونه دیگه داریم به نام ماتری اور اسپاتری اسپی جنریت کرده که البته اخیراً مثل که کمپانیش رو فروختن. حالا قرار بود که من خبر جدید ازشون ندارم، ولی یه پروگرامی بود که برای اکثر فونداسیون‌های تو پتروکمیکال ما میتونستیم استفاده بکنیم که خیلی برنامه هندی بود. منتها خب میگم اونم دیزاین، مثلا فرض کن یه دونه هست که یه دونه خیلی بسیار زیادی ما استفاده میکردیم، مثلا شیر رو نمیتونستیم چک بکنیم و بیرینگ پرشر رو به ما میداد و به اصطلاح منتها چک شیر وان وی شیر و پانچین شیر رو باید دستی طراحی میکردیم. البته ورژن های جدیدش و نسخه های جدیدش رو من ندیدم که چجوریه، ولی اون هم یه برنامه فوق العاده خوبی بود که ما استفاده میکردیم. داینافایو فقط آنالیز میکنه، دیزاین نمیکنه. بله آنالیز میکنه. بله میگم اکثر برنامه‌هایی که هست، مثلا اکثر این برنامه‌هایی که بیان کردم معمولاً دیزاین میکنن و فقط آنالیز میکنن. دیزاین فاندیشن ما چیزی نداره مگر اینکه به صورت اسپردشیت یا اکسل فایل شما خودتون بنویسید. چون منظورم همون آنالیز بود که چه آره آنالیز، و اگه فقط آنالیز باشه اکثر برنامه‌های آنالیزی که فاینت المنت انجام میدن شما میتونید فاندیشن هم توش در نظر بگیرید، ولی اونایی که برای فاندیشن به خصوصه یکی برنامه متس، یکی هم برنامه همون داینای که خودتون گفتید، یکی هم اسپی متس اسپی فاندیشن هست. تا اونجایی که من میدونم ممکنه برنامه کامپیوتری باشه که من خبر ندارم، شما بیشتر از من بدونید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. بله متشکرم. آقای دکتر امینی بفرمایید. خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر مختارزاده به خاطر این پرزنتیشن جالب و پربارشون. به هر حال عمدتاً متمرکز روی نقد مباحث طراحی دینامیکی فونداسیون مربوط به ماشین‌آلات صنعتی و اینها بود. خب این مطالب من رشتم بالاخص مربوط به راه، همونطور که میدونید، و طراحی روسازی و اندرکنش حرکت وسایل نقلیه رو راه و میتونه از دینامیکی خب اینا کاربردش داشته باشه. سوال من بالاخص این بود که در این مدل ها عمدتاً بار یا در حقیقت خواص مصالح و غیره روی فاکتورهای کلان هست. حالا اگه ما بریم روی در حقیقت خیلی جزئی تر روی ذرات یا
دونه ها. اونها خب به هر حال تحت تاثیر مایکروویو هستن و نیروهای دینامیکی خیلی ریز که حالا مثلا بالاخص بگم دونه های روی کف روستا هستن. اینها چجوری با همین سیستم های دینامیکی آیا مدل هایی هست که اینها رو هم اون بارها و به خصوص بحث خستگی رو توی اونها ببینه و اثرات خیلی ریز رو در حد مایکرو مدل بکنه؟ این پرسش بسیار خوبی، یعنی چیزی هست که شاید منم علاقمند باشم که بدونم جوابشو، منتها من به طور دقیق نمیدونم جوابشو، ولی اون چیزی که من فکر میکنم شاید یعنی به این صورتی که بیان کردی اینتراکشن به اصطلاح متریال مختلف و در حد میکروسکوپی بخواید که بررسی بکنید، یک سری تا اونجایی که من میدونم به صورت محدود یک سری اجزای محدودی، المان‌های محدودی وجود دارند که میتونن این خاصیت رو ایجاد بکنن که من فکر میکنم الان بیشتر در بحث پژوهشی قرار داره تا مبحث پرکتیکال که بتونن این کار رو انجام بدن. حتی این اخیراً، البته شاید شما بیشتر از من بدونید، اخیراً من در طول چند سال اخیر که جاده ها اتوبان‌ها من مراجعه میکردم، من یادم بود قدیم آسفالت میذاشتن میریختن، خب ساب سرفیس و بیس و ساب بیس و ساب بیس و بیس و مثلا شما بیشتر ببینید، من شاید اشتباه ترتیبش اشتباه بگم، ولی من اخیراً دیدم که حتی قبل از اینکه آسفالت بریزن حتی یه سری رینفورسمنت هم تو راه قرار میذارن که برای من خیلی جالب بود وقتی که رد میشدم از اتوبان میدیدم که حتی ما آسفالت ما شده رینفورسمنت آسفالت، که این جالب هست که این خب احتمالاً برمیگرده به این که وقتی که ترمز، مثلا ماشینا وقتی ترمز میکنن اون یک اکشن، یک داینامیک فورس زیادی رو میدن. اگر دقت بکنید در خیلی از جاها نزدیک تقاطع‌ها که چراغ قرمز هست، آسفالت بعد از گذشت زمانی ویو میکنه. این شاید به خاطر جلوگیری از این، یا حتی ماشین‌های بزرگی که روی پل‌ها رد میشن یا جاده ها، شما بهتر از شما راهن که اینها در واقع چیزای دینامیکی ایجاد میکنن. خب برای اینها هم باید یک سری مطالعات خاصی انجام بگیره. منتها من در این زمینه هیچ تخصصی ندارم که بهتون جواب بدم، ولی فکر میکنم با توجه امکاناتی که روی فاینایت المنت وجود داره این کار بشه انجام بشه و حتی بشه از لیتریچر هم ازش استفاده کرد. منتها چون اون اسلاید اولم گفتم انجینیرینگ بیشتر بر مبنای اکسپریمنت، باید یک استادی، یک پروژه دانشگاهی وجود داشته باشه که اینو انجام بده و شاید هم انجام میدن الان و آدم به دنبالش بگرده ببینه انجام شده و اونا تماس بگیره ببینه که آیا جواب خاصی تا حالا در آوردن که برای پرکتیس بتونه انجام پذیر باشه یا نه. ولی من میتونم از کسایی که میشناسم در اشتو همکارام هستن که کار میکنن توی یکی از استاندارد جدیدی دارن آماده میکنن، ببینم اگه پیدا کردم چیزی باهاتون در میان خواهم گذاشت اگر بتونم پیدا کنم. خیلی ممنون، سپاسگزارم. خواهش میکنم، سپاسگزارم من پرسشتون. آقای رحیمی، میخواین شما سال دومتون رو مطرح کنی قبل از اینکه آقای میرپوریان سوالشون رو مطرح کنن؟ خیلی ممنون. من خواستم یه سوالی که بپرسم، این وایبریشن در واقع آیزولیشن هایی که شما فرمودید این صحبتتون، چون الان تا اونجا که من دیدم در اغلب در واقع اکویپمنت ها این قضیه رو لحاظ میکنن، یعنی خودشون یه آیزولیشن هایی میذارن. آیا اینها جوابگو هست در حالت کلی که ما بتونیم از حالت داینامیک آنالیسیس صرف نظر کنیم و استاتیکش کنیم آنالیسیسمون، فقط مثلا حالا پریودا رو بیایم چک کنیم در که از نظر رزونانس در واقع مشکلی نداشته باشیم؟ پرسش بسیار خوبی کردید. این چیزی است که در واقع یعنی پیشینه
قطعاتی که ما استفاده میکنیم کار میبریم برای ساختمان‌های صنعتی مثل نیروگاه‌ها و همینطور کارخانجات پتروشیمی، ما همه اینا رو داریم. حتی شما شاید تعجب بکنید اگر یک نیروگاه برق رو برید مثلا فرض کن توربین بیلدینگ رو برید از نزدیک فرصتی بشه نگاه بکنید، هر جا که شما نگاه میکنید شما یکی دو تا دمپر و اسپرینگ خواهید دید. یعنی غیر ممکنه که حتی جایی که اکویپمنت وجود نداره اینا استفاده میذارن برای حتی مثلا یه سری کیبل‌های برای برق هست، برای انتقال برق، اونا هم استفاده میکنن. این خیلی مهمه. ولی این که ما داینامیک رو از بین ببریم و استاتیک برخورد بکنیم در بعضی از حالات ها میشه. مثلا فرض کنید در کیبل تری که چیزای کیبل هایی هستن که در نیروگاه ها برای انتقال چیزهای برقی استفاده میشن، اینا میشه به صورت استاتیکی هم اونا رو چیز کرد، منتها به صورت شبه دینامیکی با یک ضریبی اونها رو در نظر گرفت. ولی اونهایی که روی ماشین های اکویپمنت خیلی مهم هستن مثل توربین و جنراتور، این رو باید دینامیک آنالیز بکنید. حتی با اینکه ممکنه فرض کنید برای توربین جنراتور 500 مگاوات شما شاید 70-80 تا دمپر و اسپرینگ داشته باشید که اینا در جاهای مختلف قرار گذاشتن. اینها رو باید بذارید که در واقع ببینید که به چه صورته. و حتی در بعضی مواقع این دمپرها رو برمیدارن برای مینتیننس و برای رنگ کردن و مینتیننس و جابجا میکنن در یک دوره محدودی که اون مدت هم باید لحاظ بشه برای مینتیننس که این فرض کنید که یه دفعه ما نصفشون رو ورداریم و خالی باشه و زیرش چیزی نباشه. اینو یک مانیفکتچر و معمولا اپراتور به صورتی دیزاین میکنه که اینها موقعی که برداشته میشه و مینتیننس میشه هم در نظر گرفته بشه، آنالیز بشه و خدشه‌ای وارد نشه به سیستم ساپورت استراکچر و سازه. ولی پاسخ به پرسش شما در همه موارد نه، ولی در برخی اکویپمنت هایی که سبک هستن ممکنه که از روش شبه استاتیکی استفاده بکنیم، ولی برای اکثرشون ما از روش های داینامیک یا پویاییک باید استفاده بکنیم. بله، متشکرم. آقای مهندس میرپوریان بفرمایید، در خدمتتون هستیم. با درود و سپاس مجدد. تو پرزنتیشن شما یک دونه گراف نشون داده بودین که سوپر استراکچر رو با فاینت المنت متد تعریف کرده بودین و قسمتی از خاک رو هم تعریف کرده بودین. اپروپو آقای نوابی، مهندس نوابی این مسئله رو مطرح کردم، اون چه سافتوری بوده؟ خیلی برای من جالبه چون من رو اون مسئله دارم، بیهیویر خاک و بیهیویر سوپر استراکچر. آیا هستش همچین پروگرامی که بتونه هندل بکنه اینو به اصطلاح؟ ببخشید. خب اگه اجازه بده من شیر بکنم اون صفحه رو یه لحظه دوباره. آیا منظورتون این هست؟ بله. خب این اکثر برنامه‌های عمومی میتونن این کار رو انجام بدن. انسیس میتونه این کار رو انجام بده، جیت رودر میتونه این کار رو انجام بده و ساب 2000 میتونه انجام بده. اکثر برنامه‌هایی که جنرال پرپس هستن، کاربرد عمومی دارن، میتونن این کار انجام بدن. منتها این یکی از کاربردهای سویل استراکچر اینتراکشنه که شما فرض کنید این فریمتون هست، این فانداسیونه که همش داخل زمین، ممکنه یه قسمتش بالای زمین باشه، اونم میتونید این کار انجام بدید و این هم بقیه فاینت المنت. منتها شما باید یه جای قطع بکنید، شما تا بی‌نهایت نمیتونید برید. درست. اینجا رو مثلا فرض کنید فیکس در نظر میگیرید، حالا اینجا کجا باشه معمولا
با توجه به ارتفاع سازه 1.5 برابر در هر جهت شما میرید به اندازه کافی که دور باشید از، چون اینجا استرس کانسنتریشن دارید. شما باید از جایی که استرس کانسنتریشن محل ایجاد فوندوسرین هست به اندازه کافی دور بشید تا بتونید این کار رو انجام بدید. ولی خب روش باندری المنت، مثلا فرض کنید روش باندری المنت که داریم، شما لازم نیست این همه رو مدل بکنید، شما فقط اینجا رو مدل میکنید، یعنی این خطی که اینجا دارید مدل میکنید، یعنی این خط رو برای مقایسه و خیلی مفیده برای اینجور کاربردها. منتها خب چون اپلیکیشن هاش در دسترس نیستن و همش تئوری است زیاد کاربرد نداره، ولی تو فاینایت المنت میتونید اکثر برنامه ها رو استفاده بکنید و متریال خاک رو، دمپینگ خاک رو، استیفنس های خاک رو، مدولوس آف الاستیسیتی رو، همه اینها رو بیان بکنید و مسئله رو حل بکنید. بله میفهمم. فرمودید این سب حالا اون وارد دیتیل اون برنامه نمیشم. این فرمودید مثلا من اگر خاک من سیلتی کلی باشه و اگرم نزدیک دریا باشم، پروژه‌ای داشتیم توی آبادان و خرمشهر، آبیاری و آبرسانی، موقعی که موهای مو داشتیم و روی اونجا بیهیویر این خاک واقعا بیچاره کرده بود ما رو و نمیتونستیم. ما سیلتی کلی اصلا سکیله و روی من البته دانش جیوتکنیک به ما این اطلاعات رو میده، پارامترها رو به ما میده، همه اینا درست، ولی معذرت میخوام این لغت رو استفاده کنم، گاربیج این گاربیج اوت نباشه. داستان این پروگرام هایی که درست میکنن همینه. و من مهندس مردوخی میگم برام تو خیلی به کامپیوتر اعتماد داری. اتفاقا نه، من همیشه با دست حل میکردم، بعد از کامپیوترم کمک میگرفتم و مقایسه میکردم، اما این دانش رو نداشتم که بتونم در مورد سویل و استراکچر بتونم این سازه رو به طور کامل بتونم تعریف بکنم، بتونم چیز بکنم، آنالیز بکنم در واقع. بله، در تحلیل و فراکاوی آناکاوی در واقع سازه ها در این حیطه اندرکنش بین خاک و سازه بسیار دشوار هست، حتی برای مهندسان ژئوتکنیک هم راحت نیست. و از گونه دیگه شما فرض بکنید اگر بخواید که 100 متر زیر زمین بخواید مدل بکنید یا 10 متر زیر زمین مدل بکنید، خب متریالاش واقعا با همدیگه فرق میکنه. مثل طبیعت زاستار خاک، مانند زاستار سازه کانکریت و چیز نیست که هوموژنس و ایزوتروپ هم، حتی کانکریت هم هوموژنس و ایزوتروپ نیست، ولی ما فرض میکنیم. ولی طبیعت خود خاک به گونه‌ای هست که مکانیک خاک خیلی مشکل است که بتونیم که این رو دقیقاً بررسی بکنیم. بسیاری مواقع ما وارد سنسیتیویتی آنالیسیس میشیم. حتی مثلا فرض کنید که ما ریپورت ژئوتکنیکال رو میگیریم، میگن که این خاک رو ما آزمایش کردیم همینجا، بین 2000 تا 3000 KSI مثلا شما باید در نظر بگیرید، یا حتی اینقدر نزدیک نیست، میگن بین 2000 تا 6000. خب حالا این 2000 باشه، مثلا اینجای 2000 باشه، اونجا 6000 باشه، کجاش به چه صورت هست؟ یعنی این رو برای اینکه خودشون پروتکت بکنن و دکتر، برای اینکه خودشون رو پروتکت بکنن، شب راحت بخوابن. نه مسئله پروتکشن هم نیست، مسئله این است که دیتایی که روی طبیعت خاک وجود داره به اندازه‌ای که مثلا فرض بکنید به اندازه‌ای که دقیق و پرسون باشه در سازه نیست. در مثلا فلز شما مثلا استیلو که میارید دقیقا میدونید که این منحنی گرافش به چه صورته و دقیقا هم میدونید که اگر آنالیز بکنید کجا ممکنه های کانسنتریشن باشه، تنش بیشینه باشه و اونو حساب بکنید. ولی در مورد کانکریت کمتر میدونید، در مورد خاک هم کمتر میدونید که خاک گرانولار متریاله. گرانولار متریال دیسکریت، گسسته هست. این گسستگی مثل محیط پیوسته استیل نیست. پیوستگی در استیل، در آهن و پولاد خیلی بیشتر از خاکه و این طبیعت متریال برمیگرده و اون چیزی نیست که دست من و مهندس ژئوتکنیک باشه. ولی
یه کاری که ما معمولا انجام میدیم این است که سنسیتیویتی آنالیسیس میکنیم. یعنی ما عوض اینکه یه بار آنالیز بکنیم شاید حدود 100 تا 200 دفعه آنالیز میکنیم با پارامترهای مختلف، کامبینیشن های مختلف، تا ببینیم که چقدر با هم دیگه گرافاشون فرق میکنه. و این سنسیتیویتی گراف رو میکشیم که ببینیم که اگر 2000 باشه چقدره، اگه 6000 باشه چقدره، اگه این ورش 2000 باشه این ورش 6000. منتها خب این زمان کار رو میبره بالا. درسته کامپیوتر ممکنه در عرض نیم ساعت جواب بده، ولی خب شما مواجه میشید با 100 تا آنالیز و 100 تا گراف مختلف که اینا رو باید بررسی بکنید ببینید که همه کریتریای شما رو جواب میده یا نه. و معمولا اون چیزی که خیلی مهمه لیکوفکشنه که احتمالا شما با این مسئله مواجه بودین که الان در کدای آمریکا ما داریم روی یعنی همکاران ما، من تخصصم نیست، که روش کار میکنن که یک چیزی رو به عنوان کد وارد بکنن. یعنی ما الان در حال وارد کردن یعنی ما یعنی جامعه مهندسی دنیا در حال این است که یک پاراگراف یا یک سکشن به عنوان لیکوفکشن رو وارد بکنه و اینکه ما اونو کاملا شناختیم یا نه هنوز ما نمیدونیم. مرسی، سپاسگزارم. و آقای دکتر یه سوال داشتم من راجع به بحث خاک شد. برای فاندیشن ماشینالات آیا روش‌های خاصی برای سویل ایمپروومنت هست یا همون روش‌های جنرال که برای سویل ایمپروومنت استفاده می‌کنن اینجا به کار میاد؟ معمولا همون روش‌هایی هست که تو ریهابیلیتیشن، البته ریهابیلیتیشن ماشینای صنعتی خیلی چیز روبورسیه الان، یعنی خیلی تقاضا هست تو جامعه. ما اتفاقا چند نفر از همکارامون تو کد خواستیم که پروژه دانشگاهی که یکی از دوستامون در یکی از دانشگاه‌ها فعالیت می‌کرد یه پروژه تحقیقاتی رو این زمینه ایجاد بکنه، منتها از ACI نپذیرفت. چندین ساله که این رو پیشنهاد میده ولی شوربختانه نپذیرفت. ولی اون چیزی که نیاز هست این یکی از مسائلی هست، هم توی ریهابیلیتیشن یا مرمت خود فانداسیون هم توی خاکش که خیلی رو نیاز هست، نیاز جامعه مهندسی ما هست، هم در آمریکا هم در کانادا. منتها من فکر میکنم همون چیزهایی که در فانداسیون معمولی باشه، حالا شما شاید ویژسته و تخصص این زمینه رو داشته باشید بیشتر، ولی همون زمینه هایی باشه که رو اون در فانداسیون معمولی ما چند تا مورد روش باید توجه بکنیم. یکی مسئله رزونانس و تشدید در واقع بزرگایش در واقع نوسانات هست که در اینجا ایجاد میشه، نوسان‌ها هست که ایجاد میشه، یا هم این که یه سری چیزهایی که به ویژه برای فانداسیون مهمه. یکی از اونها این است که ما بعضی از اکویپمنت ها باید حتما لول بودنشون یا ایستایی بودنشون از 0.001 بیشتر نباشه در طول عمرشون و اپریشنشون. و نتیجه اگر قراره که اون کار انجام بشه باید اون فرض کنید گروتینگ یا راک انکری یا سیستم های دیگه که در جیوتکنیکال هست به گونه ای انجام بشه که بعد از آنالیسیس و اون دیفورمیشنی که در فانداسیون انجام میشه اون حالت رو تضمین بکنه. این خیلی پیچیده است مسئلهش، منتها اگر کریتریاش دیزاین کریتریاش تعیین بشه میشه اون رو آناکاوی و تحلیل کرد و میشه نتیجه رو بررسی کرد که ببینیم آیا این روش بهبودسازی در بهینه‌سازی در فانداسیون و خاک یا سنگ مناسب هست یا نه. البته من پاسخ روشنی به شما ندادم، ولی اون چیزهایی که به اندیشه من میرسید به شما گفتم که چه چیزهایی رو باید در نظر گرفت. حالا شما شاید ویژه‌ستاری و تخصصتون در این زمینه بیشتر باشه، ولی حالا شما راه‌حل‌های چاره‌های بیشتری رو داشته باشید که به شما در ذهنتون باشه که در این زمینه اضافه بکنید. نه سپاسگزارم، خیلی خوب بود جوابتون. متشکرم. آقای رحیمی شما بازم سوال دارین؟
جلسه هم داره به سمت ساعت 8 نزدیک میشیم. اگر سوال بازم داری مختصر باشه ممنون میشم. خیلی ممنون. من البته یه سواله که حالا شاید خودم خیلی متوجه نشدم، یعنی شاید سریع رفت روی اسلاید 49 که دکتر صحبت میکردن، اونجا یه شکلی بود که اون رو من یه سوالی ازش داشتم. خب اجازه بدید من شیر بکنم. اسلاید 49 بود. بفرمایید. بعدم توی فاصله خواستم یالا ببینم بعداً یه کوچولویی چیزی بگم. 49 اوکی. اینجا این گس توربین که به اصطلاح گذاشتیم جهتش فرق میکنه با روتیتش با خود اون چیزی که اونجا از اون ور داره میچرخه. خب جهت‌های نیرویی که اون جنریتور داره خب به اصطلاح درست است، باید به صورت یه طرف فشاری و یه طرف کششی داره عمل کنه. چرا این یکی برعکسه؟ یعنی داره برعکس میچرخه؟ این به خاطر خاصیت این کار توربو جنریتوره که البته گس یا غیر گس فرق نمیکنه، ولی بیشتر توربینایی که ما داریم موقعی که اپریت میکنن در واقع این پیکانا رو که اینجا میبینید، اروهایی که اینجا میبینید معمولا بر مبنای سیستم عملکرد دستگاهی که عمل میکنه اینجا انجام میگیره. ممکنه یک وندر یا مثل سازنده‌ای که این قطعات ساخته یک سیستم دیگه پیشنهاد بده یا اپریت بکنه، ولی این نرمال و عادی، حالت عادی که معمولا تو جنریتورها داریم. چون اول وقتی که به اصطلاح اون استیمی که وارد میشه، اگر حالت استیم جنریتور باشه، این در واقع این جنریتور رو میچرخونه و این جنریتور وقتی که میچرخه بعدش حرکت منتقل میشه به از طریق به اصطلاح اون قطعاتی که وجود داره بین این دوتا منتقل میشه به توربین که اون توربین هم در واقع میچرخه. وقتی که میچرخه این در واقع در نهایت این گس فلو که اینجا نشون میده، این گس ممکنه گس باشه، ممکنه بخار آب باشه، ممکنه لیکودهای تحت فشار دیگه هم باشه در نیروگاه‌های مختلف استفاده میشه. ولی این یعنی توربین داره برعکس جنریتور میچرخه؟ بله. بله اگه اونجوری که درست. یعنی این چون در واقع اون سیستم قطعات مکانیکی دستگاه مکانیکی است که این کار رو انجام میده و باعث میشه که این برعکس باشه، ولی ممکنه یک سازنده‌ای باشه که هم سو باشه باش، هم جهت باشه، ولی این باید این چیزی که اینجا کشیدم به این معنی است که همه حالت‌ها به این صورته، همه کیس‌ها به این صورته، بلکه این است که این بستگی داره. گفتم در اسلایدام که ما باید توجه بکنیم به اون چیزی که از سازنده دستگاه به ما میرسه که اون خیلی مهمه، که معمولا شاید اغراق نگفته باشم 90% زمان پروژه در اینجور پروژه ها شما باید سازنده دارید صحبت میکنید باهاش، کلنجار میرید که بیاد این اینفورمیشن و داده ها رو به شما بده. اونها هستن که تعیین میکنن لودها رو، تعیین میکنن حتی کریتریا رو و استابیلیتیش رو چقدر باید میتونه. ما وقتی آنالیز بکنیم بگیم با 1 اینچ فانداسیون ما جابجا بشه، میگن نه ما اصلا نمیتونیم، اصلا ما دستگاهمون رو نمیاریم بذاریم اونجا، چون باید جوری فانداسیونشون باشه که بیش از 1.0.001 جابجایی نداشته باشه. خیلی متشکرم. یه نکته کوچیکی هم حالا من اشاره بکنم و اون چیزی که خودم تو ذهنم هست با توجه به صحبت‌های جناب مهندس میرپوریان، ایشون ابتدا صحبت کردن و فرمودن که همه دستگاه‌های ماشین‌آلات رو این فاندیشنش رو ایشون میان 3 برابر میکنن. تا اونجایی که من خاطرم هست، همونجوری که البته تو صحبت شما به شرکت اگه اشتباه میکنم تصحیح میکنید، اولا خب فرق میکنه که این ریپروکیتینگ بود خیلی و یا روتیشن باشه، یعنی میتونه 3 برابر بشه یا 5 برابر و بعداً RPMش هم مهمه. یعنی تا اونجایی که خاطرم هست توی این نامه هم اشاره شده اگر RPMش توی محدوده خاصه ما میتونیم از اون روش
به اصطلاح چیز استفاده کنیم تقریبیه که بتونیم 3 برابر یا 5 برابر در نظر بگیریم، یعنی جنرال نیست. درسته. مرسی. گفتگوی شما کاملا درسته. یعنی این ویژه هر دستگاهی هست که ما به کار میبریم، ولی به صورت عمومی این به عنوان یک انجینیرینگ جاجمنت همه جا پذیرفته شده است. حتی البته من کدایی رو دارم، مقالاتی رو دارم که مال حدود 50 سال پیش این رو 15% معذرت میخوام 1.5 برابر گفتن که وزن فانداسیون رو 1.5 برابر بگیرید، که بعد که یه خورده اطلاعات بیشتر شد، مثلا در دهه 1950 1960 1.5 برابر بود، بعد تبدیل شد به 3 برابر، بعد 3 برابر برای روتیتینگ شد، چرخنده شد، برای رسیپروکاری شد 5 برابر. خب و بعدش هم همین RPMA که ویژه‌ای که گفتید، این در واقع هر چقدر دانش ما بیشتر شد، خب یه خورده مطلب هم بیشتر شد. من هیچ موقع یادم نمیره یکی پروژه هایی که ما کانادا کار میکردیم و یکی از استانداردهای مال AISC مال استیل کانکریت، استیل مال آمریکا رو AISC مال 1903 رو ما پیدا کردیم. 1903 یعنی 100 شاید 20 سال پیش، 117 سال پیش، که شاید حدود 20 صفحه بود، 20 تا برگ بود. الان شما نگاه بکنید چیزی حدود دو جلد، هر کدومش حدود نزدیک چند صد صفحه، که این خب یعنی نشون میده که دانش ما، تجربیات ما بیشتر شده و در واقع ما بیشتر میدونیم و حتی ممکنه کدهای جدید بزرگتر و بزرگتر بشن که ما امیدواریم کوچکتر و کوچکتر و مفیدتر بشه، ولی پیچیده‌تر دارن میشه. یه توضیحی بدم، شرمنده از این که بدون دست بلند کردن میپرم. سخن از ترانس پایپ بودش، ترانس نورتن پایپلاین در واقع اسم واقعیش، اتفاقا عکسش الان پشت منه، از تورنتو تا مونترال ما استیشن های مختلف داشتیم. خب تمنا می کردیم از سازنده موتورها که به ما بگه، اطلاعات به ما بده. خب براشون کار اضافی بود و یا اطلاعات نداشتن یا به هر روی، و ما نشستیم و به این تصمیم رسیدیم که به همین که آقای دکتر گفتن 3 برابر وزن خود ماشین رو یا پمپ رو ما اونجا مس بذاریم توی زمین. توجه میکنین؟ و آویستی دیگه کارهای دیگه که اطرافش رو کمپکت بکنیم و این کار رو ما کردیم. حالا این خیلی خوشحال شدم که شما گفتین که این باید یه ذره بیشتر بهش توجه بشه و ما دیگه، ولی خوشبختانه نیومدن سراغ من، مثل اینکه کار کرده. نه من چون یه کمی روی این قضايا کار کردم، البته سالها پیش. من تو زمین نفت و گاز خب تو ایران کار میکردم، خیلی سال اونجا بودم و خب تو نفت و گاز و پتروشیمی همینجور که مطلع هستیم ما همش با اکویپمنت های مختلف سر کار داریم. حالا همین دیزل جنریتور یادمه هست بود، کمپرسورهای مختلف داشتیم، اکسچنجر داشتیم، وسلای مختلف داشتیم، ریاکتور، حتی پروسسینگ ریاکتور داشتیم که من کار کردم. و خب تا یه چیزی که تو ذهنم بود رو گفتم حالا اشاره کنم، شاید هم خودم بیشتر یادآوری بشه و تاثیر بشم و هم شاید به درد دوستی بخوره. اگه اجازه بدید من یک سریع یکی از اسلایدها رو نشون بدم که در رابطه با همین موضوع که من البته نتونستم روش زیاد توضیح بدم، منتها چون صحبت روی همین رزونانس و 3 برابر و 4 برابر اومد، این شاید بهتر باشه که اینجا یه خورده به صورت کوتاهی چیز بیان بکنم. این نچرال فرکانسی، اگه دقت بکنید نچرال فرکانسی نسبت کا به امام داره. یعنی اگر شما این نچرال فرکانسی اینو نسبت به یه فرمول بنویسید F ماشین بر روی F نچرال فرکانسی، این در واقع این مسش هر چقدر مس بیشتر باشه
فرکانس ما کمتر میشه. میتونید قشنگ یه رابطه پیدا بکنید که اگر 3 برابر بکنید نسبت به فونداسیون، این چه برابر فرکانستون و اختلاف فرکانستون رو ایجاد میکنه درصدش، که این شاید یکی از روش هایی بوده که من میگم شاید، چون این در واقع من هیچ جا نخوندم که به این صورت بیان میکنه، ولی این شاید یکی از دلایل بوده که مس رو 3 برابر میکردن یا 5 برابر، که اونو از اون نشرال فرکانسی ماشین با به دور باشن که ناخودآگاه، که این در واقع کمک هم میکنه به اون کنترل دیگه که ما باید انجام. یک نکته هم بگم که این وقتی که شما یه فونداسیون دارید، اکویپمنت روش میشینه، شما یه رزونانس بیشتر احتیاج نیست فکر کنید، همون رزونانس فونداسیون رو با رزونانس طبیعی فونداسیون رو با اکویپمنت چک میکنید. ولی اگه یه فریم داشته باشید، یه فریم داشته باشه، مثلا یک اکویپمنتی باشه، هیت اکسچنجری باشه که طبقه دوم و طبقه سوم نیروگاه یا پتروکمیکال پلنت یا هر جایی باشه، موقعی که چک میکنید اونجا باید هم رزونانس اکویپمنت رو با کل ساز چک بکنید، هم با بیم یا فلوری که ایمیدیتلی زیرش هست، که این معمولا فراموش میشه. چون وقتی که شما رزونانس رو چک بکنید، از محلی که اولین چکی که باید انجام بدید، اون اولین کامپوننتی که زیر اکویپمنت هست باید چک کنید فرست، یعنی اون بیم یا فلوری که اونو چک میشینه روش. بعد این بیم میره روی ستون وای میسته یا روی بیم دیگه وای میگیره، باید فرکانس اونو هم نسبت به فرکانس ماشین چک بکنید، یعنی تا برسید به فونداسیون. یعنی این چک یه دونه چک نیست. وقتی که شما elevated استراکچر دارید، شما باید حدود 5-6 تا چک مختلف، کنترل مختلف انجام بدید، مطمئن بشید که شما ممکنه خود سازه رزونانس نداشته باشه، ولی یکی از این اعضایی که بار رو منتقل میکنن تا بیان با فونداسیون، این رزونانس و تشدید رو ایجاد بکنه، که این خیلی مهمه. که توی اگر اشتباه نکنم توی 1-2 مورد یک تجربیاتی پیش اومد، خرابی در یکی از این کارخانجات صنعتی، که این رو متوجه شدن معمولا فراموش میشه، فقط یه دونه فرکانس چک میکنن که رزونانس نداشته باشه. بله، سپاسگزارم. خیلی جلسه خوب و مفیدی بود که از طولانی ترین جلسات ما بود، که بعد از 2 ساعت هنوز اکثر دوستان حضور دارن. اگر موافق باشین آقای خداونده، شما صحبت پایانی جلسه رو داشته باشیم و بیش از این مزاحم های دکتر نشیم. بله آقای دکتر مختارزاده خیلی پرزنتیشن کامپکت و سرشار از اطلاعات و مطالب مفیدی رو عرضه کردن. دوستانم که تجربیات عملی داشتن مطرح کردن، خیلی مفید بود و این جلسه رو خوشبختانه ضبط هم کردیم. حالا انشالله فیلمش رو هم در وبسایت مهندس قرار میدیم که بعدا هم اگر خواستید میتونید مراجعه کنید. خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید و شب همگی بخیر. من هم سپاسگزارم از کانون مهندسان که به من این افتخار و سربلندی رو دادن که در خدمتتون باشیم، و خیلی خرسند و خوشبختم که بسیاری از دوستان و همکاران قدیمی رو من در اینجا دیدم و امیدوارم تندرست و خوب و خوش باشید و همیشه شاد و خرسند زید. همچنین. متشکرم. شبتون بخیر. شبتون خوش. شب خوش. شب همه بخیر. شب بخیر. خیلی ممنون. شبتون خوش.